The topic which we have chosen for discussion today is the honeybees, social insects, and we are also going to see the economic importance of honeybee. So the honeybees plays a vital role not only in collecting the honey which we use for medicinal purpose, and also it is also used as food. At the same time, it is also used for pollinating the flowers. So they carry the pollen grain from one flower to another flower, and the pollination is done by the honeybee. And then after the pollination, the pollen tube is grown and it meets with egg, and thereby the fertilization is caused, thereby the fruit is also caused. So now இதிலே இன்று பார்க்க இருக்கின்ற தலைப்பிலே சோஷியல் லைஃப், சமூக வாழ்க்கை, சமூக அமைப்பு, இந்த ஹனிபீயிலே, அதாவது தேனீயிலே இந்த சமூக வாழ்க்கை அமைப்பை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். இதில் பாலிமார்பிசம், அதாவது ஒரே தேன்கூடிலே 3 வகையான தேனீக்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். அவைகள் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளை என்று சொல்வார்களே, அதே போல கியூன் பீயிலிருந்து வந்தாலும் அந்த ட்ரோன், அதாவது ஆண் தேனி, ஒர்க்கர் வேலைக்கார தேனி, இவைகளெல்லாம், அதோடு அல்லாமல் வேலைக்கார தேனியிலேயே நர்சிங் தேனி போன்றவைகளெல்லாம் உருவாகி அவைகள் ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை வாழ்கின்றது. இது பர்ஃபெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு ஒரு உதாரணம் என்று சொல்லலாம். மேனேஜ்மெண்ட்டிலே முக்கியமான ஒரு அங்கம் என்னென்றால் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், அதாவது இன்னார் இன்ன வேலை செய்ய வேண்டும் என்று பிரித்து கொடுப்பது. அதே போல் இங்கே ஹனிபியானது ஒவ்வொருவரும் ஒரே தாயிலிருந்து, ஒரே கியூன் பீ தான், அதிலிருந்து வந்த ட்ரோன் அல்லது ஒர்க்கர் ஹனிபி வெவ்வேறு வேலைகளை செய்து கொண்டு ஒரு கூட்டமைப்போடு வாழ்ந்து அதனுடைய லைஃப் சைக்கிளை பூர்த்தி செய்கின்றது. அதை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலாவதாக ஹேபிட் அண்ட் பைலம். ஃபர்ஸ்ட் we will see the பைலம், ஹனிபி பைலம். பைலம் arthropoda, பைலம் arthropoda. Arthro means jointed, arthropoda means legs. Class insecta. Insecta have 6 legs and 4 wings. And order Hymenoptera. The ants, bees, wasps, all are coming under Hymenoptera. They fly, that's why it is called a ptera. Hymeno means the wings are having perfect veins and all. That's why it is called Hymenoptera. Now we will see the habit and habitat. So as regards habit என்றால் habitat வாழும் இடமும் அதனுடைய வாழும் விதமும் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஹேபிட் என்பது பாலிமார்பிசம். இதில் பல வகையான தேனீக்கள் காணப்படுகிறது. ஒரே கியூனிலிருந்து வந்தது ஒர்க்கர், ட்ரோன் ஹனிபி என்று பெயர். அந்த கியூன் ஹனிபி தான் நீண்ட நாட்கள் வாழக்கூடியது, 5 வருடம் வாழக்கூடியது. இவைகள் மேட்டிங் நடப்பது ட்ரோனோட மேட்டிங் நடந்து அவைகள் முட்டையானது இடப்படுகிறது. பிறகு அதிலிருந்து லார்வாவிலிருந்து தேனி வருகிறது. அவ்வாறு வரும்பொழுது அதனுடைய குரோமோசோம்கள் அமைப்பு பொறுத்து parthogenetically, அதாவது இனச்சேர்க்கை சேராமலேயே உருவாகிறது, இனச்சேர்க்கை சேர்ந்து உருவாகிறது. அவ்வாறு ஆகும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் கலோனியல் இன்செக்ட், ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை நடக்கிறது. அடுத்ததாக ஒரு கூடு அமைத்து கொண்டு, பீஹைவ் தேன்கூடு அமைத்து கொண்டு அதனுள் வாழ்கிறது. ஹெக்ஸகன் அமைப்பு கொண்டு வேக்ஸால் செய்யப்பட்டது. அதில் தேனீக்கள் குடியிருக்கிறது. அதில் ஒவ்வொரு ட்ரோனுக்கு என்று தனியறை, ஒர்க்கருக்கு தனியறை, கியூனுக்கு தனியறை என்று இருக்கிறது. அடுத்தது பாலிமார்பிசம், அதாவது
வெவ்வேறு அமைப்பு கொண்ட உருவமைப்பு கொண்ட அதே சமயத்தில் வெவ்வேறு வேலை செய்யக்கூடிய தேனீக்களையும் பார்க்கின்றோம். தட் இஸ் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். ஃபீட் ஆன் யூஸ்வலி தே ஃபீட் ஆன் போலன் அண்ட் நெக்டார். தேனையும் போலன் மகரந்த தூளையும் உண்டு அதனுடைய சலைவரியால் தேனாக மாற்றுகிறது. அடுத்ததாக மேட்டிங். பொதுவாக இந்த கியூன் பீ அண்ட் ட்ரோன் பீ மேட்டிங் நடப்பது யூஸ்வலாக ஏர்லே நடக்கிறது. அவ்வாறு நடக்கும்பொழுது நப்ஷியல் ஃப்ளைட் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு டான்ஸ் நடக்கிறது. சர்க்குலராக நடந்து இடது பக்கம் வந்து வலது பக்கமாக போகிறது. இவைகளெல்லாம் நப்ஷியல் ஃப்ளைட் என்ற பெயர். அடுத்ததாக இது கம்ப்ளீட் மெட்டமார்பைசிஸ். தட் இஸ் ஏமெட்டபலா, ஹெமிமெட்டபலா, ஹாலோமெட்டபலா என்று பெயர். அதாவது கம்ப்ளீட் மெட்டமார்பிசிஸ் இதில் நடக்கிறது. எக்கிலிருந்து லார்வா, லார்வாயிலிருந்து புய்ப்பா, புய்ப்பாவது அடைஞ்சு ஆகையில் கம்ப்ளீட் மெட்டமார்பிசிஸ் நடக்கிறது. அடுத்ததாக ஒரு பீஹைவிலையும் பாப்புலேஷன் 50,000 80,000 வரை குடியிருக்கக்கூடியது. ஸோ இன் ஈச் அண்ட் எவரி beehive there will be around 50,000 to 80,000 bees will be there, having worker, drone and queen bee. Only one queen bee will be there in a colony, and if at all if it dies, the another queen bee will be developed, and in such a way they lead the life. And the next one is there are 3 types of honeybees are found. One is called worker bee, second is called queen bee, third one is called drone. Now we will see the structure and function of worker. Worker honeybee is as the name indicates, it does the work. It collects the honey, it prepares the royal jelly, it also acts as a nursing bee, and it mixes the pollen and the honey, and it is masticated and regurgitates. Regurgitates-na நம்ம எது கழிக்கிறது என்று சொல்லுவோமோ அது மாதிரி மறுபடியும் வெளியே எடுத்து அதனை லார்வாவுக்கு கொடுத்து வளர்க்கியது. அதற்கு பேர் ராயல் ஜெல்லி என்ற பெயர். அது கியூன் லார்வாவை வளர்க்கறதுக்கும் பயன்படுகிறது. ஸோ ஒர்க்கர் பி என்பது ஸ்டிரைல். அதற்கு மலட்டுத்தன்மையுடையது. அதாவது அது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத ஒன்று ஒர்க்கர் ஹனிபி. அண்ட் ஒர்க்கர் ஹனிபி, ஒர்க்கர் ஹனிபி, இட் இஸ் ஸ்டிரைல். ஸ்டிரைல் என்றால் மலட்டுத்தன்மையுடையது. அது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத ஒன்று. ஓசல்லி in the middle of the top of the head, the head, thorax and abdomen இருக்கிறது. அந்த top of the dorsal side, ventral side ல nerve cord இருக்கும். dorsal side that is which is facing the sky, that has 3 ocelli or simple eyes. The function of simple eyes is that detects the color of the sight. ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அதனுடைய கலரோ அதனுடைய மேலான வடிவத்தை பார்க்க உதவுகிறது. அதே காம்பவுண்ட் வைஸ் அதனை சிறப்பான முறையிலே அவற்றை வியூ செய்கிறது. அடுத்ததாக பீஸ்டிங். கடைசியிலாக இந்த கடைசி அப்டாமனுடைய கடைசி செக்மெண்ட்லே பீஸ்டிங் என்று காணப்படுகிறது. அந்த பீஸ்டிங் தேவைப்படின் அது யாரோ அதனை டிஸ்டர்ப் செய்தால் அது கொட்டி அதன் மூலமாக அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இழந்து விடுகிறது. அவ்வாறு இழந்த பீஸ்டிங் நம் உடம்பிலே பதியும் பொழுது அதன் வழியாக விஷம் இறங்கிறது. அந்த பீஸ்டிங்கை நாம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் செய்து அதில் அம்மோனியம் சொல்யூஷன் வைக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது மிகவும் ஆபத்தானது, பாய்சன். இட் இஸ் ஹைலி பாய்சனஸ். இது ரேராக நடக்கக்கூடியது. இந்த ஒர்க்கர் அவ்வாறு கொட்டும் பொழுது
அது இறந்த பிறகு இறந்து விடுகிறது. So it possesses sting and it collects the main, as the name indicates, it collects the pollen and honey from the flowers. And also entire body is covered with a lot of hairs, that is helping for the collection of the pollen grains, and then it is brushed in the other flowers. That is, and the body is divided into head. The body is divided into head and thorax. The middle part is called thorax, 3 segments, and this is 8 segments. Abdomen. The last 4 segment is called wax glands. Their wax is produced, the last 4 segments, and they finally sting will be there. This is with regard to the body. And dorsolaterally compound eyes are dorsoventral. In dorsal side also it will be found, and in ventral side also. So dorsoventrally situated, the compound eyes are dorsoventrally situated, and 6 visible segments in the abdomen. 6 visible segments can be seen, and also sting will be seen, wax glands will be seen. All these things are found in worker honeybee. As regards the mouth parts of the worker honeybee, as the other insect they have labrum, labium, maxillary pulp, labial pulp, mandible, and the labium is always called divided into 3 segments: mentum, submentum, and prementum. And the prementum is leads to ligula or glossa, the tongue, proboscis-like structure, a hollow-like structure through which the honey is can be sucked. That is the glossa or ligula. It is always called ligula or glossa. These are the, as regards the mouth parts concerned, the labrum is there. Labrum means upper lip, labrum, and also the labium. Labium is submentum, mentum, prementum. That is the prementum, submentum, prementum, and mentum. And then this leads to the ligula or paraglossa. Ligula, 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 or glossa, GLO, glossa. This is spoon-like structure to take the honey from the flowers. And then the labial parts are there: cardo, stripes, and labial pulse. On either side, this type of labial pulse are found. The labial pulse is to taste the it is act as like sensors, and also mandibles. The mandibles, spoon-like mandibles are there. On either side, it is mandibles, cardostripes, and labial pulp. Apart from that, maxillary pulps will also be there. That is the maxillary pulps. The 5 segmented maxillary pulps on either side. This helps to feed the feed is collected by the labial pulp, and also the labial pulps help the taste, and this is maxillary pulp help with this is called labial pulp. Labial pulp. Labium is the lower lip, and closely connected to that labial pulp, and also maxillary pulp having cardostripes. This is called maxillary pulp. Cardostripes and maxillary pulp. This is called the
teeth-like structure called the spoon-like structure called that is mandibles. So these are all the with regard to the honeybee worker honeybee mouth parts. Next we will see the queen bee. Queen bee is when compared to the entire beehive is managed by queen bee. That means it alone have the capacity to reproduce the things. It may be parthogenetically or genetically. It may lay the eggs, and from that the worker or drone bee is formed. So the queen bee is very elongated when compared to all other worker and the drone bee. It is somewhat stout and elongated in structure. Then the elongated structure, the honey queen bee is elongated structure. Usually the length of the queen bee is 15 to 17 centimeter long. Abdomen tapering. That abdomen is tapering abdomen, and also arrive from this is from the fertilized egg. So the queen bee is from the fertilized egg, and larva and aromatic. This also produce aromatic queen substance, and also live for 5 years. The maximum life for queen bee is 5 years. The other worker and other thing, they die early. So honeybee for the up to its lifetime, it lay eggs and produces lot of honeybee. Say for example, every year it lays about 3 lakhs eggs. So for the lifetime of 5 years, it lays about 15 lakhs eggs. So yearly 3 lakhs eggs it lays. So such a quantum of eggs are laid by queen, and also yearly 3 lakhs eggs. So this is the with regard to the queen bee, and this alone nurtures the it alone maintains the whole colony. And also next one is drone or male honeybee. Drone is compared to, this is 15 centimeter drone. Next one is drone or male, 15 centimeter long, and this is stouter. When compared to this one, this is stouter, stout body, stouter, and as regards lax wax glands, no sting. Here no sting will be there. Do not work. Actually the drone do not work. It depends upon or begging for the honey from the workers. So the main work of the drone is mating, and after mating within a week it will die. That is the main purpose of drone. So the drone will not do any work. And then next, so it is usually fed by workers. Live 5 weeks only. Maximum the lifetime is 5 weeks. And it is derived from parthogenetically eggs. Partho means the asexually it is produced. The parthogenetically means there is no sexual mating is there. The queen bee parthogenetically it lay the eggs. From that eggs the drone is formed. And mating with, actually it mates with the queen. Then these are all the 3 bees which is found in the honeycomb.
And now next we will see the bee language. What is the language of bee? Bee has its own language, and during mating a nuptial flight will be there. Actually it goes like this. So it starts in a circular manner, then it goes to the left and it goes to the right. This is called nuptial flight. This is a language, bee language, and usually the worker honeybee will see the food source. If it is 300 meters away, it runs 28 from the honeybee to the food source. If it is 300 meters away, per minute 28 runs. So it will go and come like that. 28 runs will be there if it is 300 meters. If it is 3000 meters, then it is 9 runs. And also it found where the food is. Sometimes it is maybe in the from its hive, it may be on the top, or maybe it in the bottom, or in the vertical, or in vertical. So runs vertically when the food direction is in the upward movement, and then vertically downwards the food is found in the below the beehive. So this type of language is called bee language, and also it communicates with other bee in the form of communication, that from the queen bee eliminates some sort of scent-like structure, and it is gathered by the worker honeybee, and it is passed on to the other honeybee to find out where the hive is and about the queen. So suppose if it is the queen bee dies, means this communication will be lost. So next thing, bee economy. Bee economy means usually in the crop of the honeybee, the nectar mixed with the enzyme of the salivary enzyme and forms the honey. Otherwise the honey cannot be formed. From the compound sugar, it is made into a simple sugar called dextrose. And honey, usually fresh honey is colorless, colorless. It contains 17% of water and 78% of sugar. This is with regard to the and pollen grains. Protein, usually the protein is obtained from the pollen grains. From the honey, the carbohydrate or sugar is obtained. From the pollen, protein is obtained. And with regard to the life history, the fertilized egg will have 32 chromosomes, is laid in queen or worker cell. And if it is unfertilized eggs, means it will have only 16 chromosomes, and it is laid in drone cell. It forms as drone cell that is applied. Develop parthogenetically. So the 16 chromosome drone bee is produced parthogenetically from the queen bee, and all grubs are fed by the worker honeybee in the form of royal jelly. The queen larva is also fed by royal jelly, which is prepared by worker honeybee. There will be, and the economic importance of honeybee. As regards economic importance, honey is the nectar plus salivary glands is equal to, that is, simple sugar honey is formed. Without the saliva of the honeybee, the honey cannot be formed. And it is antiseptic. It is considered as antiseptic. Even if the wound is there, there may not be, if the honey is made to scrap on is made to rub on the wound, it acts as like antibiotic.
and then it is antibacterial agent also. So there may not be any infection at all if the honeybee is scrubbed over the wound. Honey is spread over the wound. And the beeswax, as regards the beeswax, the beeswax is yellow in color, and it is formed by about 20 kg. When the worker honeybee takes about 20 kgs, then it is masticated well, and wax is produced. That is 1 kg of wax is produced. And as regards pollution, economic importance, next is pollination. About 80% of the pollination is done by the honeybee. And also with regard to the bee poison, it sting to be whenever it is perturbed or when it is disturbed by human being, and when it perturbs, it stings the person, and the sting is left in the body itself, and the worker bee will die immediately, and we have to remove properly the sting, otherwise it is highly dangerous, and it has to be washed with ammonium solution to ward off the poison or to nullify the poison. Then aircraft designing. Actually, the aircraft designing has been made by seeing the honeybee. The honeybee actually carries the load of its own size. Suppose say if it is 15 grams, it takes 15 grams. But in the case of aircraft, the 1/4 of its weight can be carried as cargo. So these are all the aircraft designing is also made by saying the honeybee. So with regard to the economic importance, we have to write honey, bee wax, pollination, bee poison, and the aircraft designing. And next thing, it is made by wax. After masticating, it forms a beehive. It is hexagonal in shape, and each and every there will be separate compartments for workers and drone and also queen bee. Usually the honeycomb will be in tall buildings. We can see in tree branches, and all these things we can see the beehive. But in artificially we also grow honeybee in boxes. They design various chambers will be there, and it collects honey and other thing. This is artificial way of collecting honey in a beehive. With this we conclude this video.